ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸੋਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬਾਉਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸੋਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਚੁਅਲ मीडिया उपलब्धता दौरान इस गल उत्ते टिप्पणी करन तो इनकार कर दिता कि अमरीका ने मैक्सीको नूं नहीं सगों कैनेडा नूं एक होर टैरिफ झटका क्यों दिता। ये कहंदे होए कि कैनेडा ते मैक्सीको दा अमरीका दे नाल वपार अते सुरक्षा संबंध वखरे है। सीनियर मंत्रियों ने मंगलवार नूं संयुक्त राज्य अमरीका दे नाल चल रहे वपार युद्ध दे विचकार मैक्सीको सिटी की यात्रा की। पिछले हफ्ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन गैर अनुकूल वस्तुओं अते टैरिफ वधा के 35% कर दिता सी, पर हुण इस लई मैक्सीको नूं छूट दे दित्ती, जिस दे नाल दोवां देशां प्रति ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਲਚਕੀਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। What we have agreed is to build a work plan between Canada and Mexico, which focuses on a number of factors. For example, resilient supply chains, port-to-port lines of trade, artificial intelligence and the digital economy, energy security. And so this conversation, not only with President Sheinbaum, but also with our ministerial counterparts, was very detailed, and in fact will continue throughout the rest of this day and tomorrow. And we're also meeting with a number of members of the business community because, as we discussed with our Mexican counterparts, it's very much an all hands on deck approach to ensure that we are kickstarting the Canada-Mexican bilateral economic relationship. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਾ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬਾਉਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸੋਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। We can't forget that President Sheinbaum came to the G7 summit at the invitation of Prime Minister Carney in June in Kananaskis. And that is the moment, I will say, that the momentum started to build in the relationship. And we are picking up on the momentum and the excellent bilateral conversation that Prime Minister Carney had with President Sheinbaum, and indeed she participated in the outreach partners session on day 2 of the Kananaskis summit. So it is a relationship that is extremely important to Canada. That is at the center of this trip. But there's a recognition also that Mexico plays an extremely important role in the global economy. And we want to make sure that from a Canadian standpoint, we're recognizing that and we're leveraging it for the advantage of the Canadian domestic economy. And I've been saying since I was appointed that my role as Foreign Affairs Minister will be to represent our country and to leverage our diplomatic relationships for the benefit of Canadians and the Canadian economy. That is the premise of the discussions we are having here today. But let's not forget that momentum started to build
in Kananaskis when President Sheinbaum met Prime Minister Carney, and Minister Champagne and I, as we have done before, are ensuring that we are representing Canadian interests in building the bilateral relationship here in Mexico. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CUSMA ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।